Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Turamungi tukulamusiza kwa manya jati Aisha Lukwago Corporate Herbals kwa mrashidi kwango habo group tulina masuba Antene Road kwego musanyu side de Kampala tunanye ku mutimbagano www.corporateherbals.com wanonya ashashidi kwago ajati ku Facebook uze hizonya kubanku damu nga sinagenda bana yabunja atushaba wano abami atesira mu mbeera za mutabaita striker plus mwe kunamuja tuliza ngete bitambula bulungi mu kisenge oli mukwewozaako buli kaseera gira dakika 2 emirundi ogikoshinga ate kuba saluti dangu fune striker plus abenga akuzobya twagamba mwe otuka myaka wa 345 la hormones system ena fono biranga kola kite weza bujja striker plus agamba kwange kuzobujja mwe munja tuliza nenga sinagenda nakola je najirira ko nyene e password ya fabachana abami so banga twaka binye tukaddiwa banna etokiriza skin kuyika iko mchamu nzi wanzalo mukaga ne bwenjika ika kwa je kwamba kwanga skin yote saginga tolumwa magumba tolumwa nyingo amaso kwanga ndina chifuku maso forming all connective tissues kola anti aging supplement tujina mu powder ne mumpeke amja tulaba kwesa mundi gumu mwaka no yango birabo wa mulembe nnyo tobachana kaziga kokwesiga gwa ina skin yo nga skin ye kutabuseke embalabe zikutawanya skin te balance nga mu maso oli wa mweru mikono nja black kwa jini cream kantwa ko era abantu abeeru omweru nobera ngo oli mukalayo nenga skin ye giritalinga twetaga makeup smete yake shining sa just okola kuliso lokana mwanobera ngo oli wa mulembe nnyo kano kabeeru kano kabadduga vunganze mu chocolate color nobera nga collagen cream ekuyamba nnyo abachana bami by the way naho mami twagala skin ye iko twagala ofune mitafu mu cheni skin ye berenga atetegerekeka yokwesa once in a year kakiba kizigo kabere powder ono kazibere empeke sasa mudi gumu mwaka shibedi gano gama katika nkomeo wasigenda kuddo rensonga kwanza fo kuteza ngo tedde empeke ziri natural organic mwami no mchalo zikozesa buli mwazi kozesa mu mbeera zonna ngo tozikosa okwera ngo yambibwa tugenda kwa yo kyeta okwebajjagala belching nobera mwasabe bajjagala okwebajjagala ngo kusa kiri nomo nyewe olwo kwajjagala okulya bunomo wadde oli muyala wadde oyuddawa okwera ngo jjagala okweta okwebajjagala kubanga okuzza omukka bitundu ebyenjawulo ndala mukama bya buli kaseera bya which misusing which is not true kibiseera bisinga ekyeta okwebajjagala kumira mukango olya kijja kikyatu asinga mulyanga emunya buli wonywanga onywa osabulya gastric juice namba kumenya amenye emmere bw'omusabula emmere teba digested bulungi so tejja kukolebwako ojja kwanga okwebajjako buli kaseera olumukwama kusa omutemba mukaso then abalala infections nga H. pylori akaleeta obulwadde bwa ulcers twagamba zona zibeera peptic ulcers na gastric ulcers Naba stomach lining eri inflamed wa nase stomach lining mutandika okubola emmere muli amatooke rumonde binyeebwa bijanja tango lumwa mu lubuto bonya ku matango funa relief ofuna muli omukifuba muno ne tuta heartburn that is basic ulcers H. pylori is kintu kyenja kiwanja kiyanja kijambula ko luvanyuma ekopata pylori is a normal flora ebera mu bigaffe ne ebya kisoganize ne gitulyamu emmere ulcer kit weri gwa ina ulcers tugere stomach ulcers walo duodenal ulcers ekwata ku past part of the small intestine ekyenda ekikosedda gwale koseddwa ekyenda ogenda kufuna okubeera nga gwe emmete kulwako nyo takulwako bulungi ebafuna constipation nosanga mutumale ennaku 4 sifuluma naku 5 sifuluma bwefuma vayo bukulingibwa mbuzi wavayo kyovu kunyola bitokubanga okolaki okubanga webajjaga that is duodenal ulcers so phytoglutino weri yamba okubanga embanyitano organism neziri mubiri especially digestion ekyenda zazisingako obunene emmere gyolo inokolera kwa muntu omulamu alabadde ng'ogenda okumala ekyetaaga lisa emirundi 3 olunaku bw'oba emmere tekoleddwako bulungi tojja genda mu manja eyo ojjagenda nga teyikivaayo obukiringibwa mbuzi kyovu fada gentu eringa soka mbako mbele bana constipe amwe mbuto zigejja tezikumagejja gokka nobe akyasako controlling nobe oli mbantu bu olutokota lukugulumba okuvamu gasa tali wabu jova ko naita mukamanga bamitunde ebyenjawulo olumunga alimu akaswa kabi eno kirinzinga internal organism nazo no mundi atulaba tusange namasuwa ku lwebo musanyi side de kapo kana ita safari cyo bengo funa okuyamba then hiato hani ani of the hiatus twagamba tekao bya kawula chest cavity to stomach cavity katyawo ekyo tuita hania organemo ebevudde wetalina kuva negende wala for instance wano party emu yolubuto ewaguza neddeno mu kifuba nofuna yato hania nobera gwengo ofuna omuli obuli kaseera ofuna heartburn nga wa ulcers epigastric pains muno mu mbiriizi zigenda paka eno mugongo abana yato hania bannange tukwedagano birango embo walone inquino ania tatwanya nya abaami akwate mipira jami ani yonoberango ofuna okuzimba
that is inquinal hernia akwata inquinal gland obera ngofuna obuzibu then waliwo umbilical hernia simuna balina obuzibu bane mujja maswa mutwebuuzeeko tubalinye bere ngofuna okuyambibwa nga tubagala bulungi abatulaba ulcers olina gastric ulcers stomach ulcers ezinjogeddeko duodenal jejino jangu bere ngofuna okuyamba mouth ulcers togeba kuma mwakama buli kaseera gakuba eno gakuba eri biseera ebisinga fanga zireeta ekintu ekyo jangu tujja bere ngofuna okuyambibwa then ekintu okubanga ekirala ngofuna okwebajjagala oyo kituyita gallstones omuntu yakwata gallbladder twaga gallbladder ezaala omubisi ogwa bayiro ne guyamba mu digestion obuko obubi bw'olidde mu emmere y'amasavu amangi kati singa gallstones ziblockinga bile duct tojja kufuna bile juice emmere ajja kuba digested yatandika okuba nga weebajjagala oluusi gyobayagadde ng'etandika okudda mpolampola gyatuliza bannaye tujjanja ebizibu ebyo byonna jangu ofuna okujjanja faito green tea yakola ku nsonga eyo obeere ng'ofuna okuyamba obeere ng'obeera bulungi nnyo then wakiyita GAD is acid reflux disease gaasi ali amutu alina okumenya emmere atandika okudda waggulu wadda waggulu gaasi atandika okwokya bw'akwokya ayokya emimiro okuba emiro kaseera eddoboozi lisaakaala oliranga alina kyomira tekigenda oli obulago obukusiiwa otandika okubeera nga ofuna okwokyebwa muno mu kifuba obulago obutandika okuba nga bufa that is GAD acid reflux tulina masuba nteberodi kwera omusanyusaide edde Kampala omukyala alina mugaba nga akusumbwa antiselulite waali mugaba yajja lwakuzaala yajja lwakomuliza omwana oli mu kuvubuka yajja lwakizigo tujjako mugaba mu x2 zokka n'obeera nga omufuula history naye nga amajani g'ekitaffeeri gavyola gwa banna kiyamba nnyo kina okuziyiza kansa tetuwonya kansa but can prevent antioxidant properties gagule ng'amajani ga family gaboostinga immunity mbaana ne family yonna tulina masuba ntebeera odikola omusanyusaide edde Kampala anti-aging supplement weri nnyo ku bakyala n'abaami abalina ebiwala tebabatasi bya kika olina ebirungo by'olaakinga jangu beere ng'ofuna okuyambibwa abakyala talina bwagazi eribagala bwammwe aqua express aqua kikuyamba n'obeera nga omukyala oli taratibu banne yabungi atulaba akumata kumira mpeera tulina masuba ntebeera mujje mutukyalireko mujje mutwebuuzeeko kwebuuza kwa bwereere assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu akumata kumira mpeera mweraba